Hello, my math ninjas. Ela unnar andaru. So here we are with yet another dhamakedar session. Me favorite YouTube channel Vedantu Telugu 8th, 9th and 10th lo. This is your master teacher Hari Priya. ఈ రోజు మనం చేసుకోబోయేవి ఇంపార్టెంట్ MCQ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ సర్కిల్స్, జియోమెట్రికల్ కన్స్ట్రక్షన్, ప్రాబబిలిటీ ఇంకా ట్రయాంగిల్స్. ఈ 4 చాప్టర్స్లో నుంచి MCQs ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఈరోజు మనం అండ్ ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫర్ మై థ్రోట్ బికాస్ ఐ ఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ అ బిట్ వెల్, బట్ ఐ థాట్ లెట్స్ జస్ట్ డూ దిస్ వీడియో బికాస్ మీ SA1 కోసమైనా, ప్రీ బోర్డ్స్ కోసమైనా, బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కోసమైనా, మీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ దానికైనా ఈ MCQs ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. 20 మార్క్స్ 10 మార్క్స్కి MCQs వస్తున్నాయి. సో అది ఒక్క మార్క్ కూడా పోగొట్టుకోకుండా ఫుల్ ఆన్ ఫుల్ తెచ్చుకోవాలి అంటే ఈ MCQ సిరీస్ ఏదైతే నేను చేస్తున్నానో గ్రేడ్ 9th అది కాన్స్టెంట్గా ఫాలో అయిపోండి. ఆల్ రైట్, సో లెట్ us get started with the session. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తొందరగా ఈ వీడియోని లైక్ చేసేసేయండి. అలానే ఈ ఛానల్కి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదు అంటే క్విక్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని నొక్కేసేయండి. ఇంకా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా, ఏమన్నా స్పెషల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కావాలన్నా మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో రాసి చెప్పచ్చు. రైట్, సో లెట్ us begin with the first question. The center of the circle lies in the dash of the circle. Interior, exterior, circumference, none of the above. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని మీనింగ్ ఏంటో కనుక్కుందాం. ఇంటీరియర్ అంటే ఏంటి? ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్. ఎక్స్టీరియర్ అంటే ఏంటి? అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్. సర్కంఫరెన్స్ ఇస్ ఆన్ ద బౌండరీ. సో ఆన్ ద సర్కిల్. ఎప్పుడైతే మనం సర్కిల్ డ్రా చేస్తామో ఈ రెడ్ కలర్ బౌండరీ ఏదైతే ఉందో ఒకవేళ పాయింట్ దాని మీద ఉంటే దెన్ వీ సే దట్ ద పాయింట్ ఇస్ ఆన్ ద బౌండరీ ఆఫ్ ద సర్కిల్. కానీ వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు? సెంటర్ గురించి అడుగుతున్నారు. సెంటర్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుంది? లోపల ఉంటుంది. సో ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ద ఇంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఆల్ రైట్, alright, excuse me, I will have to do a lot of that, but yeah, let's just move forward. The longest chord of the circle is what? First of all, chord definition enti? Oka circle lo chord is the line segment joining any 2 points on the circle. Oka circle మీద 2 పాయింట్స్ A and B తీసుకుంటే ఆ రెండు జాయిన్ చేసే ఏదైతే లైన్ సెగ్మెంట్ ఉంటుందో దాన్ని మనం chord అని అంటాం. So what is the longest chord ante? The longest chord a circle can have is actually the diameter. Ante ikkad nunchi ikkad varaku. This is the longest chord passing through the center of the circle. So ee OB inka OA enti? Ave actually radius. So R plus R 2R, which is nothing but the diameter. So gurtu pettukondi, the longest chord of a circle is always the diameter. Next, equal dash of the congruent triangles subtend equal angles at the center. Idoka theorem. So equal arcs of the congruent circles subtend equal angles at the center. Equal chords of the congruent circle subtend equal angles at the center. Ante rendu congruent circles unte, if you have 2 congruent circles, ఇలా 2 chords తీసుకుంటే మనం, if the length of the chords are the same, if PQ is equal to AB, if PQ is equal to AB, then the angle that they subtend at the center are also equal to each other అని అంటున్నారు. So the answer here is option number D. Next, if chords AB and CD of congruent circles subtend equal angles at the center, then ఏమంటున్నారు? 2 chords, if 2 chords A and B of the congruent circle subtend equal angles at the center. 2 chords are subtending equal angles at the center అంటే ఏంటి? The length of the chords are also equal to each other. అంటే AB is equal to CD అన్నమాట. Question number 5. If there are 2 separate circles drawn apart from each other, the maximum number of points, the maximum number of
common points that they can have is okay. So first, before we move forward with this question, వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, క్వశ్చన్లో ఏం అడిగారు వాళ్ళు, ఒక రెండు సర్కిల్స్ మనం డ్రా చేసినప్పుడు ద మ్యాక్సిమం దట్ దే కెన్ గో, అంటే ఏంటి, రెండు సపరేట్ సర్కిల్స్ ఆర్ డ్రాన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్, దెన్ ద మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ కామన్ పాయింట్స్, రెండు సర్కిల్స్కి మనకి కామన్ పాయింట్స్ ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది, ఓన్లీ వెన్ దే ఆర్ టచింగ్ కదా. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, టూ సపరేట్ సర్కిల్స్ ఆర్ డ్రాన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ అని అన్నారు. రెండు వేరేగా డ్రా చేస్తే అపార్ట్ ఫ్రమ్, వాళ్ళకి ఏమైనా కామన్ పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా, ఉండవు. సో ది ఆన్సర్ హియర్ ఇస్ 0. ఇలా ఒకవేళ రెండు సర్కిల్స్ డ్రా చేస్తే అప్పుడు దే విల్ హ్యావ్ 2 కామన్ పాయింట్స్. మ్యాక్సిమం దే కెన్ హ్యావ్ ఇస్ 2 కామన్ పాయింట్స్ అనమాట. But here it is clearly said that they are drawn apart from each other. So that's why they will have no common point. Next, the angle subtended by the diameter of a semicircle is. ఒక సర్కిల్ తీసుకొని డయామీటర్ తీసుకుంటే the angle subtended by the diameter of the circle is always equal to 90 degrees. Angle in a semicircle is a right angle. And vinnam kada theorem lo. So that's why it is 90 degrees. Next question. If AB and CD are two chords of the circle intersecting at E as per the given figure, then which of the following is true antunar? Enti angle BEQ ante this is greater than angle CEQ, or BEQ is equal to CEQ, or BEQ is less than CEQ అంటున్నారు. రెండు కార్డ్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యి there is a line passing through the point of intersection and the center. అంటే ఈ PQ ఏదైతే ఉందో it is actually an angle bisector. It is there in one of the theorems. Angle bisector ante enti, it divides the angle into 2 equal parts. Ante enti, option number B is right. Angle BEQ is equal to CEQ. Endukante ee PQ edaithe undo, it is an angle bisector. Next question. If a line intersects two concentric circles with the center O at A, B, C and D, then which of the following is true antunar? Two concentric circles ante enti, circle lopala circle ni concentric antunar. Ila oka chord undanta, A, B, C inka D. All right, so which of the following is true antunar? AB is equal to CD, yeah, AB is greater than CD, yeah, AB is less than CD. Now, what is the information that we have here? Em informations unnai man daggara. Before we step into the answer, information undi man daggara, rendu concentric circles ante enti, circle lopala circle undannamata. So circle lopala circle unnappudu, when we what do you say, okay, let me just draw it here. Oka perpendicular draw cheste దీని దగ్గర నుంచి, the perpendicular acts as a bisector of the chord అని మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం కదా. అంటే my BM is equal to MC, అలానే my AM is equal to MD. ఎందుకు, perpendicular from the center of the circle to the chord bisects the chord అని మనం నేర్చుకున్నాం. All right, so what is that we have? We have to find a relation between AB and CD, right? సో ఇప్పుడు నేను AM తీసుకొని ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే AM మైనస్ MB, MD మైనస్ MC, ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే మనం రాసుకున్నామో ఆ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే AM మైనస్ MB ఏమొస్తుంది, AB. అలానే MD మైనస్ MC ఏమొస్తుంది, CD. అంటే ఏంటి, ఆప్షన్ నెంబర్ A. సో మనం ఇక్కడ ఏం ప్రాపర్టీ వాడాము, perpendicular from the center to the chord bisects the chord, divides the chord into 2 equal halves. All right, next,
in the below figure, the value of angle ADC is what? Angle at the center is always twice the angle made at any point on the circle అని అన్నారా? అంటే ఏంటి? Angle AOC is twice the angle ADC. ఈ AOC ఎంత? 60 plus 30 90 is equal to twice the angle ADC. So angle ADC ఎంత ఉంటుంది? 90 by 2, which is equal to 45 degrees. So the answer is option number C. Next question. In the given figure, and find angle OPR. అంటే ఈ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. OPR అంటే ఈ యాంగిల్ కదా, అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆల్ రైట్, నౌ మనకేం తెలుసు? యాంగిల్ అట్ ద సెంటర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్వైస్ ది యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అని తెలుసు కదా. అంటే యాంగిల్ POR, ఇది మేజర్, ఓకే, రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ POR ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వైస్ ఆఫ్ యాంగిల్ PQR. అంటే ఇక్కడ నుంచి యాంగిల్ POR ఎంత వచ్చింది? 2 into 100, which is equal to 200 degrees. So this is what? This is reflex angle. Reflex అంటే ఏంటి? పెద్ద పార్ట్ అన్నమాట. సో వాట్ వుడ్ బి దిస్ టైనీ పార్ట్? ఈ చిన్న పార్ట్ ఏముంటుంది? దెన్ దట్ వుడ్ బి 360 మైనస్ దిస్ రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్. సో యాంగిల్ POR is equal to 360 degrees minus the reflex angle POR. అంతేనా? అంటే ఏంటి? 360 minus 200, which is equal to 160 degrees. Now in triangle POR మనకి OP is equal to OR అని తెలుసు కదా. అంటే ఏంటి? యాంగిల్ OP is equal to OR. ఎందుకు? Because they are the radius of the circle. That implies angle OPR is equal to angle ORP. దాన్ని నేను x అని పెట్టుకుంటా. సో ఈ ట్రయాంగిల్లో ఇన్ ట్రయాంగిల్ POR, యాంగిల్ POR ప్లస్ యాంగిల్ OPR ప్లస్ యాంగిల్ ORP, ఈ మూడు యాడ్ చేస్తే నాకు ఎంత రావాలి? 180 degrees. వై? బికాస్ దే ఆర్ ది యాంగిల్స్ ఆఫ్ అ ట్రయాంగిల్. యాంగిల్ OPR మనం POR ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు 160 అని. ఈ రెండు ఈక్వల్ అని మనం ఇక్కడే కనుక్కున్నాం కదా. సో లెట్ మీ డిసపియర్. x ప్లస్ x ఇస్ ఈక్వల్ టు 180. అంటే 2x ఇస్ ఈక్వల్ టు 180 మైనస్ 160. 180 మైనస్ 160 ఎంత అవుతుంది? 20. అంటే x ఏంటి? 20 degrees by 2, which is equal to 10. సో యాంగిల్ OPR అదే వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కదా, is equal to x, కానీ x is equal to 10 degrees. So the answer is option number B. సో మనం ఇక్కడ ఏమేం ప్రాపర్టీస్ వాడుకున్నాం? ఫస్ట్, యాంగిల్ అట్ ద సెంటర్ is twice the angle subtended at any point of the circle. ఇది నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ we have used angle sum property of the triangle. Angle sum property of a triangle ఏమంటుంది? When you add the three angles of a triangle, it is equal to 180 degrees. Let's move forward with the next question. Which of the following angles can be constructed using ruler and a compass? అంటే స్కేలింగ్ కంపస్ తోటి ఏమేమి యాంగిల్స్ డ్రా చేయొచ్చు అంటే, ఏవైతే మన స్టాండర్డ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయో, standard angles can only be drawn using a compass and a ruler. అంతేనా? Now what are the standard angles? మనకి కొన్ని అప్పుడప్పుడు తెలుసు, అప్పుడప్పుడు తెలియదు. కానీ ఒక ట్రిక్ ఏంటి అంటే, if a number is a multiple of 15 degrees, ఇది చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు అనమాట. if a number is a multiple of 15 degrees, then you can say that it is a standard angle. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఒక యాంగిల్ తీసుకుందాం, 35. 35 is a multiple of 15? కాదు. సో no. 40 is also not a multiple of 15. 90 is a multiple of 15. So the answer is 90. 50 is not a multiple of 15. So ఏవైతే యాంగిల్స్ ఆర్ ద మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 15 అయితే
దాన్ని మనం స్టాండర్డ్ యాంగిల్స్ అని అంటాము. అండ్ దే కెన్ బి డ్రాన్ యూజింగ్ అ స్కేల్ అండ్ అ కంపస్. అంటే మన 60 degrees, 30 degrees, 15 degrees, 45 degree, 90, 180 ఈ యాంగిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టాండర్డ్ యాంగిల్స్, దే ఆల్ కెన్ బి డ్రాన్. 75 degrees, 105 degrees కెన్ బి డ్రాన్ యూజింగ్ అ కంపస్ అండ్ అ ruler. Alright, which of the following angles can be constructed using a compass and a ruler? This is going to be a homework question. అంటే మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో రాసి చెప్పండి what is the correct answer for this. Alright, which of these angles cannot be constructed using a ruler and a compass? అంటే దీంట్లో స్టాండర్డ్ యాంగిల్స్ ఏది కాదు. 70 degrees not a standard angle, it is not a multiple of 15, so andukane it cannot be constructed using a scale and a compass. Which of the following angles cannot be constructed? 120, it is a standard angle. 60 is a standard angle. 135 is also a standard angle. 135 ని కూడా మనం 15 తో డివైడ్ చేస్తే మనకి ఒక హోల్ నంబర్ 9 వస్తుంది, రైట్? So that's why that is also a standard angle. So the correct answer is option number C, 140. 140 is not a multiple of 50. Alright, next. If A, B and C are the lengths of 3 sides of the triangle, then ante enti manam what is that we are going to use the property that the sum of any two sides, sum of, what is the property of length of three sides of the triangle? Sum of any two sides of a triangle should be greater than the third side. అంటే ఏంటి, ఏవైనా రెండు సైడ్స్ తీసుకొని యాడ్ చేస్తే ఇట్ షుడ్ బీ గ్రేటర్ దాన్ ద థర్డ్ సైడ్. ఆప్షన్ నెంబర్ ఏ. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెట్ ఆఫ్ లెన్స్ క్యాన్ బీ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్? అంటే ఏంటి, ద సమ్ ఆఫ్ టూ సైడ్స్ షుడ్ బీ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ద థర్డ్ సైడ్. ఫస్ట్ దాంట్లో చూసుకుంటే 2 plus 1.9 is 3.9, which is less than the fourth side. So can we construct a triangle here? No. Now here, if we add 3.7 plus 1.6, మనకి ఏమొస్తుంది? 7 plus 6 will give you 13. 3, 4, 5. 5.3 వస్తుంది, which is equal to the third side. That also cannot happen. So here, if you add any two sides, it is always greater than the third side. 5.5 plus 6.5 is giving you 12, which is greater than 8.9. Alane 8.9 plus 6.5 cheste, it is definitely greater than 5.5. Alane 5.5 plus 8.9 cheste, it is definitely greater than 6.5. So the correct answer here is option number C. Alright, next let's move forward with the 7th question. The side lengths 4 centimeters, 4 centimeters, 4 centimeters can be the sides of scalene triangle, isosceles, equilateral, yeah, none of the above. All the three sides are equal to each other kabatti it has to be an equilateral triangle. Next, to construct a bisector of the given angle, we need a ruler. Ruler ante enti, scale, a compass, protractor, both ruler and a compass. So bisector ante enti, of an angle ante oka angle iste deenki bisector ela draw chestamu ante, how will we draw a line which divides the angle into two equal parts? For that we need both a scale and a compass. Next, to construct an angle of 60 degrees, we need to first draw 60 degrees. Draw చేయడానికి ఫస్ట్ మనం ఒక బేస్ డ్రా చేసుకుంటాం కదా, ఆ బేస్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అ రే. దాని తర్వాత ఇక్కడ దెన్ వి కన్స్ట్రక్ట్ దిస్, దెన్ వి టేక్ ద రేడియస్, దెన్ వి కన్స్ట్రక్ట్ అండ్ దెన్ వి గెట్ అ 60 degree. But first we always start with a ray. So the answer is option number A.
Next, if we want to construct a triangle, given its perimeter, then we need to know the sum of two sides of the triangle, the difference between the two sides of the triangle, one base angles, two base angles. Perimeter తెలిసంగానే perimeter తో పాటు if we know the two base angles, then it becomes easier to construct, right? So the answer is option number D. Now let's move forward to the last topic, which is the probability. లేదు, దీని తర్వాత triangles కూడా ఉంది. Now, the probability of each event when a coin is tossed for 1,000 times with frequencies head as 455 and tails as 545 is what? అంటే మనకి ఏం కావాలి? probability of heads. ఎన్నిసార్లు heads వచ్చింది? 455 divided by total number of times 1000. So it is 0.455. So what is the probability of getting tails? Number of times we got tails divided by the total number of times that we tossed the coin. So that is 0.545. So the answer here is option number A. The sum of all the probabilities is equal to 1. గుర్తుపెట్టుకోండి, probability of an event happening plus probability of the event not happening is always equal to 1. The probability of each event lies between 0 and 1. Probability of the event is always greater than 0 but is always less than 1. If you get a number, అంటే మీకు ఒకవేళ 0 కంటే తక్కువ ఏమన్నా వచ్చినా 1 కంటే పెద్ద నంబర్ ఏమన్నా వచ్చినా మీరు తప్పు చేశారు. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్, the probability of an event is 0.44. Then probability of not happening, that event not happening will be what? So probability of the event plus probability of not that event is always equal to 1 anamata. So this is 0.44. This will be x equal to 1. So x is equal to 1 minus 0.44. That is equal to 0.56. So the answer is option number D. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, probability of the event plus probability of that event not happening is always equal to 1. If probability of an event is 0.38, then the probability of the event not occurring is, again this is going to be a homework, ఇప్పుడే చేసాం కదా మనం. సో దీని ఆన్సర్ మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో రాసి చెప్పండి. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్, the probability of drawing an ace card from the deck of cards. First of all, deck of cards lo total ga enni cards untai? 13 into 4, which is 52 cards. 4 ante you have diamonds, heart, diamonds, spades and clubs. All right, ఇలా 4 డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఇవి 13, ఇవి 13, ఇవి 13, ఇవి 13. సో దీంట్లో ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఒక ఏ కార్డ్ ఉంటుంది కదా, దీంట్లో ఒక ఏ కార్డ్, దీంట్లో ఒక ఏ కార్డ్, దీంట్లో ఏ కార్డ్. సో టోటల్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ అండ్ కార్డ్ ఏ అని అడుగుతున్నారు. ఎన్ని ఏస్ ఉన్నాయి టోటల్గా? 4 ఏస్ ఉన్నాయి. 4 డెక్స్ ఉన్నాయి కదా, అన్నిట్లో ఒక్కొక్క ఏస్ ఉంది. డివైడెడ్ బై ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఎంత? 52. So the answer is 1/13. Option number D. Okay. Next, if the probability of an event to happen is 0.3, then the probability of event not happening is same. 0.3 plus probability of the event not happening is always equal to 1. So probability of the event not happening is always equal to 1 minus 0.3, which is equal to 0.7. Next, a dice is thrown. The probability of getting 1 and 5 is what? ఒక డైస్ త్రో చేసాము అంటే వాట్ ఆర్ ది అవుట్కమ్స్? 1 రావచ్చు, 2 రావచ్చు, 3 రావచ్చు, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6 ఇవి రావచ్చు, రైట్?
సో దీంట్లో నుంచి వాట్ ఈస్ ద probability of getting 1 and 5? ఎన్ని 1s ఉన్నాయి? ఒకటి. ఎన్ని 5s ఉన్నాయి? ఒకటి. సో 1 plus 1 is 2. అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర ఇక్కడ? 6. సో దట్ ఈస్ 1/3. సో ది ఆన్సర్ హియర్ is option number C. Next, a batsman hits boundaries for 6 times out of the 30 balls. Find the probability that he did not hit the boundary. Probability of he hit the boundary plus probability of he did not hit the boundary is always equal to 1. Probability that he hit the boundary enta? Number of times he hit the boundary out of the total number of times, plus x is equal to 1. So this is 1/5. So x is equal to 1 minus 1/5. So that is 4/5. So the answer is option number D. Next, three coins are tossed 200 times. The number of times 2 heads came up is 72. Find the probability of 2 heads coming up. Probability of 2 heads is equal to number of times they have got 2 heads divided by the total number of times that we have tossed the coin. How many times did we toss the coin? We tossed it 200 times. So 72 out of 200. You can cancel this. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద టేబుల్స్ మీకు రావు అంటే యూ కెన్ క్యాన్సిల్ దిస్ విత్ స్టార్టింగ్ 4 టేబుల్ ఆర్ 4 టేబుల్ కూడా కాదు అంటే 2 టేబుల్తో అయినా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. సో హియర్ యూ హ్యావ్ 36, 100, 18, 50, 9, 25. So it is 9/25. ఇక్కడ వరకు వచ్చి క్యాలిక్యులేషన్స్లో మిస్టేక్స్ చెయ్యొద్దు. సో అందుకే ఒక 5-6 seconds ఎక్కువ అయినా ఆరామ్గా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకొని దెన్ ఓన్లీ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఆల్ రైట్, నౌ లెట్స్ మూవ్ టు ద లాస్ట్ సెట్ ఆఫ్ చాప్టర్ విచ్ ఇస్ ట్రయాంగిల్. ఇన్ ద ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఒక ట్రయాంగిల్ ఉందంట, ABC. AB is equal to BC. If angle B is 70, find the value of angle A అంటున్నారు. ఇప్పుడు B 70 అవుతే C కూడా 70 అవుతుందా? ఎందుకు? యాంగిల్స్ ఆపోజిట్ టు ఈక్వల్ sides are equal to each other. Okay? Angles opposite to equal sides are equal to each other. అంటే ఈ ట్రయాంగిల్లో యాంగిల్ A ప్లస్ యాంగిల్ B ప్లస్ యాంగిల్ C చేస్తే మనకి 180 degrees రావాలి. సో x is equal to 180 minus 140 which is equal to 40 degrees. So x is equal to, I'm so sorry, it has to be 40. Okay, I don't know why is none of these an option here. Okay, so I guess this has to be 40. Alright, appude adi possible avutundi anamata. So the correct answer here is option number A, but I'm just checking, give me 1 minute. Okay, alright, so ikkada mistake ayindi, the answer is option number A. Next, read the question. For 2 triangles, if 2 angles and an included side, 2 angles and an included side of one triangle is equal to 2 angles and an included side of the other triangle, then the congruency rule is ASA. ASA. So by ASA congruence criteria, the 2 triangles are congruent to each other. Next, a triangle in which 2 sides are equal to each other is an isosceles triangle. In a scalene, no sides are equal. Okay, equilateral, 3 sides are equal. In isosceles,
two sides are equal. Alright, next. The angles opposite to equal sides of a triangle are equal. ఇందాకే నేర్చుకున్నాం కదా, రెండు ఈక్వల్ సైడ్స్ ఉంటే, ఈ రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయనుకో, అంటే ది యాంగిల్స్ ఆపోజిట్ టు దెమ్, దీనికి ఆపోజిట్ ఇది, దీనికి ఆపోజిట్ ఇది, ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఈచ్ అదర్. If E and F are the midpoints of the side AB and AC of triangle ABC, then ఇప్పుడు ఒక ట్రయాంగిల్ ABC ఉంది. ఓకే, ABC. If E and F are the midpoints of AB and AC, E and F, then BF is equal to AC. No, BF, wait a minute. Okay, BF is equal to AF. No, CE is equal to AB. Yeah, BF is equal to CE. Okay, so here what is that they are saying? E rendu midpoints anta. So by BPT theorem, basic proportionality theorem, what do we know? We know that I guess there's some printing mistake, but yeah, let's just see. Okay, we know that this is going to be parallel to this and it divides the other side into two equal parts, right? I am just checking, just give me 1 minute here. Fifth, I guess there's a, okay, all right. So now coming back to this, okay, there's no printing mistake. So వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, BF and EC. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుంటే, ఇన్ ట్రయాంగిల్ BEC and triangle BFC, ఈ రెండు తీసుకుంటే BC is the common base, BE is equal to CF. ఎందుకు? Because both of them, okay, 1 minute, let us take the bigger triangle here. Okay, why? Because according to the basic proportionality theorem, it divides if these two are the midpoints, then it divides the two sides into the same ratio and manam nerchukunnam, right? So these two are already equal, and then we have this angle is equal to this angle. Then we can say that BF is equal to CF. Just give me 1 minute. There's some information which is equal sides and ichara. Okay, I am so extremely sorry. Extremely sorry. నేను అదే అనుకుంటున్నా, they have to give some information అని అనుకున్నా. Okay, I missed the information. Equal sides AB and CD అని ఇచ్చారు guys. Okay, ఇట్లా ఉంది. Okay, and then you have this and then you have this. Okay, this is E and this is F. Now in triangle ABF and triangle ACE, ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుంటే AB is equal to AC అని వాళ్ళు ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చేసారు. ఆల్ రైట్, AB is equal to, okay, we're taking this triangle. Okay, AB is equal to AC అని మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. యాంగిల్ A is కామన్ కదా, we have this side. Okay, we have this side, we have a common angle. All right, so next మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? We have AB is equal to AC, we have a common side, and then we already know that they are the midpoints. ఈ రెండు E ఇంకా F midpoints అని తెలుసు కదా. So we have this side is equal to this side, అంటే AE is equal to AF, because they are midpoints, అంటే half of equals will be also equal to each other. So by SAS congruence criteria, ఈ రెండు congruent అని ప్రూవ్ చేసుకుంటే, that implies BF is equal to CE by CPCT. So the answer is option number D. Next, ABC is an isosceles triangle. First ABC draw cheskundam. It's an isosceles triangle in which the altitudes BE and CF,
altitudes అన్నారంటే they're making an angle of 90 degrees are drawn to the equal sides AC and AB respectively. Okay, then which of the following is true? Then B is greater than CF, B is less than CF, yeah, B is equal to CF. The answer is B is equal to CF. We can again prove this using the congruency. Alright, now let's move forward with the next question. If ABC and DBC are two isosceles triangles with the same base BC, then ABC and DBC and DBC are two isosceles triangles with the same base. ఈ రెండు సేమ్ అంట. ఆల్రైట్, అంటే ఏంటి? దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ యాంగిల్, అలానే దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ యాంగిల్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, దెన్ యాంగిల్ ADB, దిస్ కుట్టి యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ACD. ఎస్, వై? ది ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ నెంబర్ A హియర్. బట్ ఎందుకంటే ఈ యాంగిల్ కామన్ అవుతుంది కదా. దిస్ entire angle first of all is equal to this entire angle. Angle ABC is equal to angle ACB. ఇది ఒకటి ఉందా? అగైన్ యాంగిల్ DBC is equal to angle DCB. DBC is equal to DCB. They have a common base. Alright, so ikkad nunchi manam chuskunte, when you subtract them you will be getting this angle ADB is equal to angle ACD. These two are also equal to each other. Next, in ABC, if ABC is an equilateral triangle, then the angles are always equal to 60 degrees. Equilateral triangle lo all the three sides are equal, all the three angles are also equal to each other. If AD is the altitude of an isosceles triangle ABC, AD is the altitude in which AB is equal to AC, then which of the following is true? Since it's the altitude, it divides the other two sides in the third side into two equal halves. So here AD is equal to CD. In a right angle triangle, the longest side is always the hypotenuse, and it is the side which is opposite to the 90 degrees. Alright, with this we have finished the entire 4th chapter. MCQs lo unna important questions. మీకేం చేయాలో తెలుసు కదా. You just have to simply like this video, share this video with your friends. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో రాసి చెప్పండి. And not only this, let me quickly show you something very important. Yes, ఒకసారి మా ఛానల్కి వెళ్ళి ఒకసారి జస్ట్ గో త్రూ ద వీడియోస్ సెక్షన్. యూ విల్ ఫైండ్ అ లాట్ ఆఫ్ అమేజింగ్ వీడియోస్. ఒక దివాళీ ధమాకా రివీల్ కూడా అయింది నిన్న, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. అలానే ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ట్రిగ్నోమెట్రీలో గ్రేడ్ 10th గ్రేడ్ 9th వాళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. మార్నింగ్ వెసెస్ నైట్ టైం ఏ టైం చదువుకుంటే బాగుంటుంది అని ఇట్లా డిఫరెంట్ అమేజింగ్ వీడియోస్ మీకు ఉన్నాయి. గ్రేడ్ 8th వాళ్ళకి కూడా ఉంది. షార్ట్స్లోకి వెళ్తే కూడా మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ షార్ట్స్ దొరుకుతాయి, ఫనీ షార్ట్స్ కూడా దొరుకుతాయి. అలానే లైవ్లో కూడా టీచర్స్ చిల్డ్రన్స్ డే స్పెషల్కి నేను మీమ్స్ యువర్ టీచర్ వోంట్ షో యూ పార్ట్ 2 చేశాను అనమాట. ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఈజీ వేస్ టు సాల్వ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్. చాలామంది మ్యామ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ అంటే మాకు భయము అది ఇది అన్నారు. సో వీ హ్యావ్ డన్ దాట్. Then we have done all chapter formulas in 1 hour for grade 10th. ఒకసారి వెళ్ళి చూసుకోండి. Then we have done marathon session, polynomials, progressions, quadratic equations, coordinate geometry, ఇంకా సెట్స్. ఇవన్నీ మనం చేసాము 2 hours కూర్చొని. సో ఈ 2 hours కూర్చొని మీరు ఈ సెషన్ మీకు ఈ సెషన్ కనుక చూసుకుంటే మీకు మొత్తం అర్థమైపోతుంది. అలా మీరు మొత్తం ఒకసారి జస్ట్ స్క్రోల్ త్రూ ది ఎంటైర్ ఛానల్. ఇలాంటి ఎన్నో ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ చాలా ఉన్నాయన్నమాట. ఆల్ రైట్,
సో దాట్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ దిస్ టైమ్. ఈ వీడియో కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కేసేయండి, దాని పక్కనున్న గంట కూడా కొట్టేసేయండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్టర్ టీచర్ హరి ప్రియ సైనింగ్ ఆఫ్. మళ్ళీ కలుసుకుందాం. కీప్ స్మైలింగ్.